Se aclaró el panorama del año 2017 anunciando el fin del estado de Daesh en Siria e Irak. El Estado sirio ha recuperado una extensión de territorio adicional que se encontraba bajo el control de los efectivos armados. De esta realidad emergerán nuevas ecuaciones geopolíticas. Turquía e Irán, que son países con peso en la región, estarán interesados en la forma que tomará el nuevo balance de fuerzas. Arabia Saudita, empantanada en Yemen, ha estado involucrada en conflictos regionales y fue escenario de eventos acelerados internamente. Pero en la región hay otros jugadores. Rusia, que busca un papel con el fin de alcanzar un orden mundial multipolar, y un Estados Unidos retraído a nivel mundial y que vuelve a la región con un nuevo rostro llamado Trump. En un contexto regional e internacional incierto, los países influyentes de la región deberán tratar con una serie de desafíos que les conciernen. Entre ellos figuran expedientes internos y otros relacionados con las implicaciones de lo que acontece en la región y cómo se reflejaría esto sobre ellos. A presidential election in 2018, although we know who the winner is. It's not just another election, it's the start, or let's say the formal start, of a process of a political transition in Russia to a post-Putin era. So I think for the Trump administration, there will be no shortage of challenges to deal with. This administration has been very clear, however, that foreign policy is not as much of a priority as domestic policy. When we look today at where Turkey stands, I'd like to underline three. The Kurdish issue, and that relates to the future of Syria, new difficulties that will emerge in 2018, primarily with the relationship with the United States. Third one is really the regional issue, namely Turkey will want to limit the spillovers from the region. محمد بن سلمان سيكون معظم شغله في عام 2018 هو التعاطي مع الجبهات المفتوحة التي بدأت في عصره. سوريا يعني بمرحلة أو بمراحل نهائية، لكن مرحلة أو مراحل حتمتد بين سنة إلى 3 سنين باعتقادي من القتال. Rusia, que aspira a obtener un rol a nivel mundial, desafía el papel estadounidense en más de una región. En el Medio Oriente, Rusia parece ser hoy un jugador esencial, pero no ha heredado el papel de Estados Unidos, que aún posee instrumentos claves. The United States has taken itself out of the role of primary broker in the region. Thanks to its ability to interact with people who may be antagonistic toward each other, that Russia can play a significant role. As the United States has pulled back in Asia, China has assumed more of a role, a larger role. المنطقة ستبقى أنا برأيي مضطربة لأن لا يوجد قوة عالمية غير منحازة تستطيع أن تتبنى الحوار. The United States is still the world's preeminent power, but it's no longer as dominant as it used to be. فعليا أمريكا متخلية عن زمام المبادرة بالشأن السوري لروسيا. Siria, el corazón de la región y el campo de sus batallas, nuevos balances de fuerza aparecerán como resultado de 6 años de proyectos encontrados. Estados Unidos busca proteger a Israel, bloquear el camino ante Irán y estar presente en la solución final.
Rusia lucha contra el terrorismo que amenaza su seguridad nacional, se posiciona en el Mediterráneo y avanza un paso en su enfrentamiento contra la influencia estadounidense. Arabia Saudita, Qatar y Turquía perdieron sus apuestas. Los objetivos de Turquía se han moderado conformándose con la protección de su seguridad y con esquivar los peligros de la región. Irán, prevenir la caída de un aliado fundamental y mantener un puente terrestre que proteja la resistencia y su dimensión estratégica. There is a universal desire for the conflict to end. How that happens, however, is an open question. الاتجاهات السياسية والميدانية العسكرية صار ممكن نقرأها. And although Russia will remain in Syria with its military forces, and it will be engaged in the military operations, and on the diplomatic field, the situation is much more complex. Today, Turkey is in a different place. It has perhaps begrudgingly accepted that Assad could stay in power. Some of the allies that Russia had during the war will pursue their own foreign policy strategies that will not wholly align with those of Russia. واضح انه في بعض المناطق المرشحة للسقوط بيد النظام بشكل او باخر بالفترة القادمة ومنها طبعا الغوطة الشرقية. The players that did not have a military presence in Syria during the war, but they will be important political factors such as Saudi Arabia or Qatar or Jordan. منطقة الجنوب مرتبطة طبعا بحسابات أخرى إسرائيلية وأيضا أمريكية من خلال الأردن فينا نقول. ما أظن في اتجاه تصعيد هناك عامة، يعني لا النظام محتاج يصعد من جهة ولا الطرف الثاني محتاج يصعد الطرف الخارجي الآخر. The Turkish goal for a settlement for political solution in Syria is firstly Turkey would want to accelerate this process. Of course, is to constrain the influence of the Syrian Kurdish group PYD, and for that there must be a return to stability in Syria. وضع إدلب محكوم ومضبوط بمعادلة سياسية أوسع اللي هي المعادلة التركية الكردية السورية الروسية. روسيا عارفة إنه لازم حل سياسي، لكن ما عندهاش أدوات النفوذ للضغط على النظام الأسد للفرض عليه بالقبول بتنازلات سياسية كافية اللي ما بيرضاها. The Russians essentially favor some sort of an autonomy for the Kurds. They want the Kurds to be part of the settlement in Syria, and this is a principled position. The Turks have a different view. بمعنى آخر تركيا وكأنها تقول لن نخرج من سوريا ولن نفك يدنا عن الفصائل المسلحة التي ندعمها في سوريا إلى أن نعلم ما هو الاتفاق السوري الكردي. They try to distinguish between what they think are the legitimate interests of Turkish security, which they don't want to undermine, and the ambitions that are not sustainable and that are not very helpful for the political resolution. Para proteger su papel y fortalecer su influencia, Rusia busca relaciones equilibradas con las partes en conflicto. Irán y Israel son enemigos. Entre Turquía e Irán hay relaciones basadas en intereses que no han sido afectados por las guerras durante siglos. Pero Turquía, la Atlántica, tiene lazos diplomáticos y de seguridad con Israel. La nueva Arabia Saudita está aproximándose a Israel y se aleja de Turquía después de haberlos unido la guerra contra Siria. Al mismo tiempo, se encuentra en pugna con Irán. Russia doesn't want to have Iran as an enemy. So it understands what it thinks are the legitimate interests of Iran. On the other hand, it doesn't want to support the Iranian interests every step of the way because that brings Russia in conflict with other players that are important for Russia. Today, these two countries, along with Russia, are working together in Syria. But even there are differences about the final, the type of settlement that can eventually emerge. حاولت السعودية التعاون مع الحكومة التركية أردوغان في ملف السوري، ولكن هذه المحاولة فشلت، خاصة بعد أن توترت العلاقة مع قطر. Turkey established a military base in Qatar, sent soldiers there at the peak of the crisis.
الصراع السعودي الإيراني مفروغ، موجود وسيبقى عام 2018، لكن الصراع التركي السعودي ربما يتطور. The factor that in the past, especially after the Arab Spring, tended to undermine this relationship was Turkey's backing of the Muslim Brotherhood. الخطر الفكري والأيديولوجي لا يأتي من إيران بل يأتي من تركيا من المنظور السعودي. Daesh se repliega y vino Trump. Nuevos rumbos comienzan a vislumbrarse. El proceso de negociación entra en un callejón sin salida, cambios en el Golfo y una nueva Arabia Saudita. El acuerdo nuclear con Irán está amenazado. Se barajan las cartas nuevamente. البعض من المسؤولين في العالم العربي عولوا على ترامب الكثير وقالوا أنه سيكون أفضل للعالم العربي من الرئيس السابق أوباما. الآن يعني تم فضح هذا الادعاء. You know, he's been called unpredictable, but I would argue he's actually quite predictable. ترامب بحاجة لليمين الأمريكي المتطرف، هذه تشكل قاعدة له، تشكل قاعدة لنائبه الذي هو يعني مايكل بنس الذي هو من اليمين المتطرف والمتصهيد بشكل كبير جدا. People didn't perhaps believe that once he got in that he would follow through on these things. محمد بن سلمان استطاع أن يضمن ولاء الولايات المتحدة وقبولها به ملكا مقابل أن يمهد للتطبيع مع إسرائيل. We don't want to go back to a period where again the deal has collapsed and there will be security implications and the possibility of yet another conflict in the region. لا يمكن أن نصل إلى نتيجة إلا بحوار ثلاثي، تركيا، الإيران والسعودية. لماذا لا يوجد عندنا مؤتمر يجمع هذه الأطراف نتخلص من موضوع الحروب التي تجنب المنطقة العربية هذا الدمار؟